Museveni mwewulira zajja yajja oba ye oba ani anyway ze wendi kulwabana Uganda naye sinzeka tekiri ku Kyagulanyi mtabani wakagutema bamongere chupa atwongerezi tweet. We've seen some pretenders that wanted our cards and we denied them the cards, and now 5 years later they are coming and saying they are ending their cooperation with NUP. We've never cooperated with you, my man. Munange Mulangira Suna twaimbanga naye ali very talented producer, very talented muyimbi singer. Nena bagamba nti bw'otolaba value gy'olina bajja gikwambula era walabye. Those people despise you. Baba nyoma babalabanga bafala kiri erimwe okutegeera oba obutategeera. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakunguluma 13 gavumenti yakimukugamira ku mutwe era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka kulira nti 2025 tuyingidde kugenda kuba mwaka gwa byabufuzi n'ogamba ntunulira ntya embeera era Museveni mwepikira embeera y'okulonda bwesembedde 2025 mbadde nga nkiddiŋŋana nga nkunga bannayuganda bonna abalina endowooza eyagala okukyusa eggwanga benyigire mu bukulembeze. Abasobola okwesimbawo beesimbewo, abatayesimbyewo bawagire abo abeesimbyewo abakiikirira endowooza yaabwe. Era n'enkunga nnyo naddala abavubuka mwe bansomyeko mwe banzikiriza mu nsi yange mwe banyina obuwagizi nyina abantu b'enkulembera. Bwe mutenyigira mu bukulembeze mujja kulemberwa abantu be munyooma. N'olw'ensonga eyo mubyenyigiremu. Bwe mutabenyigiramu temutandika kubuuza nti nga twafunye abakulembeze ababi abatatusaana. Nze Museveni mwewulira zajja yajja oba ye oba ani anyway ze wendi kulwabana Uganda naye sinzeka tekiri ku Kyagulanyi. Bwe tuba nga tusobola okuba n'omuntu abikola tekirina buzibu naate nga bwe muba mulowooza nze njobbi bakolera nange wendi nalo. Nasoose mu luzungu akonyino kada mu luzungu sematimba bwejiri. You ask the so-called factions in political parties, particularly in NUP. Mayanja, we don't have any factions in our party. No, we don't. Don't allow anybody to masquerade as if it's a faction of NUP. No, they are not. We've seen some pretenders that wanted our cards and we denied them the cards. And now, 5 years later, they are coming and saying they are ending their cooperation with NUP. We've never cooperated with you, my man. So please, totwesibako. Secondly, we also have those that went to parliament or to other offices courtesy of the NUP card. But they sold out to the regime. And the regime is using them to project us as if we have factions in NUP. No, we don't have factions. There are even others who were senior leaders in the NUP, but they got involved in corruption. And we came out very clearly to disassociate ourselves with them. And since then, they have been the symbol of corruption, and they are proud to associate with the corrupt regime. Now, those people cannot be representative of NUP. And whenever they show up, don't allow them misrepresenting us. They are not NUP, and they are not factions in NUP. We don't have factions. There is only one national unity platform. Abanafe abagenda nga beesoma nti biwayi bya NUP
byakutse ku NUP banayite temubakiriza kubalimba. Wali abo abamu abayagala okwesimbirawo ku kadi zaffe emyaka 5 egiyise naye ne tutabawa kadi zaffe kubanga twali tetubeesiga. Naye kati bajja bagamba bava mu NUP temubakiriza balimba. Abalala yes bagenda mu parliament oba mu offices endala nga bagendedde ku tiketi ya NUP naye bwe batuuka eyo Mwami Museveni n'abagula n'abagamba mu mbere nga bali mu NUP ne mu kyononere munda. Kyamukisa mulungi twabalabukirira era nitugamba ensi amazima. So temubakiriza kubalimba nti kino kiwayi kya NUP. NUP terimu biwayi, NUP eriemu naye abo betwali tuteesiga, abo betwazuula nti baali bakolera mulabe, abo bebagula twavaayo ne tubabulira amazima nti abo si bannaffe era temubakiriza kubalimba nti abo kiwayi kyaffe si kiwayi kyaffe. National Unity Platform eri emu era akabonere kaffe manvuuli. Temukiriza abantu bonna banakigwanyizi kubalimba tiba NUP si ba NUP. Nti Mwami Beka mbuuziza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye. Era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu office esingayo okubeera eyawaggulu mu magye gaffe ate nga amagye kye kitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka ng'era nsi etebenkedde oyo yandibadde yagobeddwa dda ku bukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa nadda. Naye kubanga Uganda teri mu mateeka kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Tekyewunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'atyo. Naye ekyo kyongera tulaga wawe tuli. Kyamukisa mulungi ngera bwe nabagambye nti omuganda agamba Bobi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni okwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wa Kagutema bamwongere chupa atwongere zitwite. A crime they did not commit because that would be a permanent mark, nasty mark on their record. But I understand those that plead guilty because prison is not a comfortable place. Ambuzoba mpagira ababasigala mukomera abagaana okukkiriza ebisango basobola batamba wagira abakiriza ebisango ebyo bye batazza. Nedda si wagira muntu yenna atazza musango kugukkiriza kuboba wetaddeko maaka. Eno regime eyagala gwogiyambe weseeko omusango baberenga abatakwatira bwerere. Si wagira muntu yenna kwesalya musango gwatazza. My brother from the Monitor asked me about the missing 18. Na aba missing Kanata Muhammad Kibalama John Bosco n'abalala Bambabazi Kawenja n'abalala. Mujjukira nti Museveni mukumu kwogera kwe yavaayo n'agamba bano abantu yabayina. Nabbanja yavaayo Prime Minister Museveni n'akkiriza nti be balina Kibalama bamukwata ene emisango gy'obuyekera n'ebirala bifaanana bwe bityo era bamuyina mu kkomera lyabwe.
So ffe tugenda maaso nga tubanja abantu baffe tumanyi mubayina tubaagala era tukunga bannayuganda mugende maaso nga mmanja abantu bamwe abawambibwa tubaagala oba bafu oba balamu. You ask me about the divisions in parties, especially as we get to 2021. It's not new that every time we are nearing an election, General Museveni invests in his usual divide and rule technique. Unfortunately, we are very many steps ahead of him. So he used taxpayers' money to divide. It is evil money, it is dirty money that divided UPC, dirty money that was used to buy off Mao, the president of DP, and others. It was that same dirty money that was brought to FDC. It is that same dirty money that was brought to NUP. And also other masqueraders that claim to be former members of NUP. However, we are not called the National Unity Platform for nothing. Our middle name is Unity. Unity of purpose, unity of morality. So much as there is an effort to divide us, they will only divide the unwanted from us. It will only be good riddance. They will only be relieving us of some characters that are a baggage. But as NUP, forward we are moved. Is reconciliation possible? Reconciliation with who? With Museveni? Oh, with members who have since moved out of NUP. First, in the National Unity Platform, we stick together on principle and we part ways on principle. No emotions involved, just principle. We have values, and those values we hold so dear. We exalt, and we don't allow anybody, not even myself, to go around those values. We have a firm anti-corruption principle, and we strictly adhere to it. So those that left the National Unity Platform, and in particular our former Deputy President, we don't have any anger or hatred or enmity. But it's on principle. And we put conditions. And yes, reconciliation is possible. Even now, I want to categorically state that reconciliation is possible if our former Deputy President returns the taxpayers' money of 500 million, apologizes to Ugandans, and resigns from the place that he used to award himself taxpayers' money. Then we shall reconcile. We don't hold any permanent hatred against anybody. As a matter of fact, even Museveni himself, if he stopped killing Ugandans, if he stopped that impunity, we have no problem shaking hands with him. But if he's still doing all those evil things, then we cannot be friends. I hope I'm very clear. Njawukana mbibiina kituufu eyo nkola ya Mwami Museveni buli we tubanga tusemberedde okulonda afuba okumakinga sure nti akozesa sente ekyennaku ez'omusolo okwawula yabulamu ebibiina mwakiraba nti datemane oba sente z'ekibi ze zaayawula DP kuba ze zaakozesebwa okugula Mao omuzza ku ludda lwa Museveni, sente za kibi ze zaakozesebwa okwawulamu FDC, sente za kibi ze zaakozesebwa n'okugula abamu ku bannaffe abaali mu kibiina kyaffe n'abo abagenda balimba ensi nti ba kibiina kyaffe kubanga we baagalira okuwuddisiza abantu. Naye nga bwe tubagambye twajja tubyetegekedde byonna era ffe tebijja tuyigula ttama. Okwatagana kukyasoboka. Kirungi okitaanyiza nti okwatagana n'abo abali mu kibiina kyaffe kusobokera ddala bulungi nnyo. Tetulina butategeragana mu buntu. Tetulina mpalana ya buntu n'abaganda baffe bonna. Nga kwe kuli ne yali Deputy President waffe. Tetulina buzibu
nabutakwatagana naye era tusobolera ddala okuddingana bulungi nga bwe twakyogera twateekawo jasi ensonga ebintu bisatu byaba alina okukola naye ebyo byonna bw'oba obifunziza alina okufuuka omuntu oyo gwe tweyesiga alina okufuuka omuntu oyo omwerufu alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo gwe twatunuulira ne tumwesiga nga tumufuula deputy president nga tumufuula leader of opposition nga tumufuula commissioner alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo kuba kati afuuka muntu mulala era kyetaagisa ki ffe okuddamu okumulaba nga bwe twali tumulaba ebintu bisatu byalina okukola ekisooka kuzzaayo sente za wa musolo emiliyoni 5 kubanga kyali kikyamu kyali kya buswavu era kyali kimenya ennono yaffe nga national unity platform sente ezo bwazizaayo ekyokubiri neyeetondera abanayuganda kubanga ffenna tusobya nti kyali kikyamu ne tukkiriza tekikyamu kyali kikyamu era ne tukyegana tetugenda kiddamu n'ekyokusatu n'alekulira okuva mu ofiisi eyo eyamuteekebwamu n'agikoleramu ebikyamu kawe tujja kutandikirawo tukwatagane tuddemu enkolagana yaffe naye bwe biba tebikoleddwa then tusigala twegaana ekibi n'abo abakola ekibi coalition oba omukago gusoboka tuli beetefutefu okuba mu mukago gwonna n'abantu kasita ebigendererwa byabwe biba nga biragana mu bikolwa byabwe tibaagala kutaasa Uganda kujjako nakyemalira tuli beetegefu okolagana na buli muntu batubuza naye industry y'okuyimba njiraba ntya era ne mwami Sali Musale kyakoze abayimbi okubaweebuula nakirabye ntya nze ndi artist ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo in fact omu ku basinga mu Uganda naye olw'obutali bwenkanya n'olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba tebagala kyogera nako tebagala kwogera ku butali bwenkanya obwo naye wankubadde basoma eddiini ne wankubadde ku Sande bagenda ne basaba mu Lwokutaano ne bagenda mizikiti tebagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya timunnaffe muyimbi munnaffe atulugunyizibwa anyigirizibwa yalemesebwa okola omulimu gwe naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kyakuyimba abantu be bamu nga baali baleeseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga baba bagula ne basirika mwalabako gye buvuddeko ti gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi ng'amasomero gali bubi ng'enguudo ziri bubi bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi nga tebalina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga baagala bazikozese bubi buli omu bamufuneko akakwate nga bwe bakikola nti bayinza n'okuttisa omuntu notta omuntu ne bakufunako akakwate buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro ng'osirika so bwe batyo bwe babakola era bonna ne basirika abaali boogera amazima tebakyayogera mazima abayimba ennyimba nga bakyatunuulira amazima nga bwe gali nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako nekigenda bwe kityo ne baba reducing nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo muli bagezi nnyo naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru amagezi go gaba tegakyakugasa kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza baagala bafuula basabiriza ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu bamu
Nego omuyimbi baade bakwagala bakuwagira kubanga oyimba kubibaluma kubanga gwe eddoboozi lyabwe ne kati ofuuse eddoboozi lyo yanyigiriza. Bangi ne bagamba nti ndi mbyabufuzi. Abala nembayo ne bagamba kyemwetaaga lyetteeka eriba protectinga copyright law. Era nensindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament presenting etteeka erya copyright na representing naye abayimbi nga babagambe ko etteeka lya copyright nti affe tetwagala byabufuzi. Ate bwe babayita nti mujje tubawe sente z'omusolo nga banabe yafuzi babayise nga bagamba kati muteke mu budget. Ne webuza nti kati ani abuzaabuzani. Olunaku lwa leero abayimbi babakakanyiza, babanafuyiza, babafudde basabiriza, babafudde ekisekererwa, babamazeemu ekitiibwa. Omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwanki nabagerera olugero ne mbagamba nti gye buvuddeko mu Russia walingawo nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwakasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola n'etandika omugoberera kuba erondalonda bukasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bwammwe babajjeko eddembe lyammwe babajjeko amaanyi gammwe kati ate babasuulira obumpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo. Kyanumye nnyo nga ndaba bavvoola omusajja gwe twakula tuwa ekitiibwa Ragadi naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'atyo. Ne ndaba nga bavvoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye ali very talented producer, very talented muyimbi singa. Nena bagamba nti bw'otolaba value gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwanki temwetaaga bawaayo kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe nammwe muli bannansi nammwe mbaba babasiba era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babbeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba nga tosobola kwetaasa nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So bagamba bino kubanga binva ku mutima kuba mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala. Era bakulabanga bakozesa gokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri. Bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna. Kiri erimmwe okutegeera oba obutategeera. Ate temugamba nti mbavumye, mbabulidde mazima kuba ndi muganda wammwe. Omukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba, nga mulowooza ebinaayamba industry kuba si mmwe musembyeyo ate mugenda kubeera bannabitone. Kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry ng'ebabenefitinga kubanga olaba bafuula babbeeka kati nga muli bato nga mukyali ba star, mukuba akafaananyi nga temukyali ba star. Mukama abeere nammwe. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuluma 13 naye gavumenti lwaki mukuganyira ku mitwe era mbyagalira ddala pulezidenti.
Pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka kulumya